с вами Крейзи Хамстер, и мы продолжаем проходить квест «Сломанный меч». В прошлой части мы с вами вернулись из Ирландии, поговорили с профессором археологии, кажется, или как его там, в музее. И, собственно, отправились на то место, где в каком там, получается, 14 веке, неважно, казнили тамплиеров. Поговорили с вот этим вот офицером, и у нас осталась целая толпа людей, с которыми нам нужно поговорить. И вообще здесь еще осматривать и осматривать. Давайте этим и займемся. Здесь не хочешь смотреть? Табличка. Нам указали табличку, будет ли он ее смотреть. Вот как-то так странно нам ведут, да, что можно дальше и дальше. Сейчас мы что-нибудь страшное увидим. In French, English, and German it read, "In 1312, Pope Clement V dissolved the knightly order of the Templars and excommunicated its members on charges of heresy. In the following 2 years, many of the knights were hanged on this site. Their Grand Master, Jacques de Molay, was burnt at the stake on an island in the Seine." Ну, то есть то, что я нам и сказал офицер. Давайте поговорим с толпой. I had no desire to talk to the crowd. Ну и слава богу. Ну и при них вряд ли мы полезем вниз. I couldn't open it with my bare hands. У нас есть, кстати, чем открывать люк. Мы забрали все с собой из Ирландии. На нас, наверное, странно смотрели. В аэропорту. Что, не подходит, что ли? Hey, you! What do you think you are doing? Чё? Leave that cover alone. Now. Чё, иди работай. Sorry, no harm intended. You stay away from that. Отлично. Надо будет как-то, видимо, избавиться от офицера. Это что такое? There was no water to frolic about in, and the leaf mold that was collecting there just wasn't the same somehow. Что, нам воду, что ли, сюда принести? Да вы смеетесь. Еще бы фонтанной воды у меня сюда. Мы должны починить, наверное. Где-то нужно залезть вовнутрь, то есть туда вниз. Ладно, поднимаемся наверх, посмотрим, что там есть. Раз, тут ничего делать пока не дают. Че они стоят-то так толпой? Ох. Красота. Здесь мы что можем сделать? Тоже что-то расхреначить. Стой, ты вот это не смотрел. Ух ты, какой витраж, вы посмотрите. Наверное, нужно будет его рассмотреть получше. Waiting in prayer for the judgment day. I didn't have time to sit around. Это сесть таким образом предлагает. Biblical references engraved into the tomb edge to guide his way to the next world. I guess. Чтобы не пропустить ничего. То непонятно, на что ты нажала, на что нет. The statue had any secrets. It was concealing them pretty well. I didn't recognize the biblical story in it. I was a Sunday school dropout.
Carrying all that armor around must have been hard work. I wondered if this guy had died in combat. Да, история такая все-таки удивительная. Представьте, люди, вот, ну, по сути, такие же, как мы, а ходили в каких-то доспехах, были рыцарями. In comparison to its neighbor, it looked pretty plain. Так, а что он, собственно, делает здесь тогда? Somehow, it looked more modern than its neighbor. I was surprised Philip Lebel had left this place alone. Just think, there's a dead guy under there. Действительно. Вообще, музей — это удивительная, непонятная вещь. Представляете, всякие мумии — это все мертвые люди. Но они же пролежали много-много-много-много-много времени, и мы ходим, любуемся на них. I didn't have time to sit around. Я думала, что это про вот это вот жмурика. Это все еще про скамейки. Здесь ничего нету, как-то так получается. Мы действительно смотрим на чьи-то тела, на чью-то домашнюю утварь. Ходим по кладбищу и даже не задумываемся об этом. Так, но здесь ничего нету. Как-то так интересно у нас получается. Скорее всего, нам нужно как-то отвлечь офицера, получается. Потому что мы еще-то можем сделать с вами? Или нужно сходить к Николь. Что, кстати, тоже может быть. И только потом мы сможем поговорить с офицером. Но я думаю, что мы обсудим, например, еще этого чувака, нос, посмотрим, что он скажет. И если не получится, поедем к Николь, потому что там тоже должны быть какие-то определенные изменения. Hello again, officer. Hello again, monsieur. Does this red nose mean anything to you? Aha! A prosthetic nose. Very significant. It is? No, I am just having a little joke. Да ты юморист. Have you seen this man before? No, who is it? I believe him to be an international assassin. Oh, Is that all you can say? Oh. I did wonder if I should say that I believe you to be an international paranoiac, but it didn't seem polite. Do you know what this is? It's a sewer key. Does it mean anything to you? Do you belong to some obscure arm of the Mason? Ладно, фиг с ним. I'll see you around. Oui, monsieur. I'll be there. Всегда здесь. Это плохо. Знаешь, что ты был здесь, ты нам мешаешь. Идемте к Николь. Может быть, нам нужно будет потом рассмотреть, например, витраж получше, или еще что-то мы заполучим. Заполучим. Какое-то странное слово получилось мне. Заполучим. Николь.
Nico. Oh, hi. I didn't expect you back so soon. Давай обсудим последние новости. Откуда у нее столько рамок для картин? Интересно, не знаю. Have you found out any more about the Knights Templar? Yes, I have. The guy responsible for their downfall was Philippe IV, the King of France, otherwise known as Philippe le Bel. I've heard of him. Well, he is known to history as Philippe the Fair, but I doubt if the Templars called him that. I'm sure André will tell you all about him. Ну, вообще-то мы поговорили уже с Андре. Но ему недостаточно. I'll see you again soon. Okay. Угу. Значит, к Николь мы рано пришли. И про Андре он, собственно, ее расспрашивать не стал. С бабулей поговорить еще раз. На всякий случай. Раз уж мы все равно здесь. Oh, hi. Hello, my handsome friend. Have you seen anyone out here watching Mademoiselle Collard's apartment? Yes, I have. A strange man, tall and thin as a broomstick. He kept his face hidden, but I saw his eyes peering from evil little slits. How was he dressed? A long brown raincoat with a hat. Or like Humphrey Bogart? Yes, but he didn't have Bogart's charisma. Besides, this guy looked like he needed a toilet. You never saw Bogart clenching his buttocks like that? Интересно. See you later. That's right, monsieur. You will. За Николь еще и следят. Еще раз в музей направиться. На всякий случай. Можем ли мы еще что-то с ним обсудить? Hi, André. Hello, Georgie. Нечего нам с ним обсуждать. Камень. What do you make of this? It's the biggest gemstone I've ever seen. Where did you get it? From Professor Pegram's messenger boy. Did Pegram find this on his dig? Yeah, the site where this was found was a Templar castle. Do you think it could be part of the Templar treasure? No, I shouldn't think so. И это все? Не густо. Do you recognize this white powder, André? No. Does this matchbook mean anything to you? Alamut is the name of the place where the Hashashin were based. Where is it? Somewhere in what used to be called Persia. I'm not too hot on modern geography, I'm afraid. The most recent map I have shows America as an English colony. What do you make of this ID card? Nothing. Кстати, ты этого чувака не видел? Does the guy in this photograph look familiar to you?
No? Take a look at this nose, Labino. It really doesn't interest me, Georgie. Джорджи. Джорджи. Thanks for your help, Andre. You're welcome. Что же, Джорджи? Где мы отправимся? Куда мы там отправимся? Сейчас посмотрим на карту и решим, куда мы отправимся. Угу. Аэропорт. Мы даже, кстати, сюда не можем отправиться больше. Только Париж. Не в Турцию ли мы поедем все-таки? В полицейском участке вряд ли что-то можно делать. Кафе, музей. Ну что ж, отправляемся снова к этому офицеру. Как бы нам его отвлечь? Точно не будешь говорить с толпой? I had no desire. There was no water to, and the leaf mold that was. И чем мы могли бы заменить воду? There was no water, and the leaf mold. Так, может быть, мы все-таки что-то здесь не нашли, а? Как бы нам этого офицера-то отвлечь? Джордж ничего сделать не хочет. The statue had a. Может быть, камень применить, а? Нет? Никак? Никак. Должно же где-то что-то быть, а? Слушайте, может музей мы не все посмотрели, может быть треногу эту нужно было использовать? Или это о ней спросить? А если карта не включается никак? Ой. Нет, здесь, видимо, карта не включается. Ну, по крайней мере, я не знаю, как это делается. Может быть, действительно треногу надо было посмотреть в музее еще раз? Carrying all that armor around. То здесь я ничего не вижу пока. Ну-ка. Давай, Джордж, вернемся. Потому что здесь я не вижу ничего пока полезного. Музей. Сейчас мы посмотрим действительно, что у нас здесь еще есть. А то мы как-то только с этим поговорили и не осмотрелись.
мы спрашивали у инспектора, или, ну, в смысле, у охранника. А, собственно, он-то не так много знает. As I reached toward the display case, a shrill piping filled the air. I froze, then tried to... No, monsieur. No. Так это было. Okay, okay. Touching an object is rare and... Ну как? Эй, чувак, ну блин. Ты сам не закончил. Hi, Andre. Hello, Georgie. Что за фигня? What does this tissue mean to you? Nothing. I'd like to shake you by the hand, Andre. Not now, Georgie. What do you make of this tool? Interesting. Where did you get it? From a dig in Paris. Vraiment? I didn't realize there were any excavations in progress in the city. Thanks for your help, Andre. You're welcome. Что ж, мы с вами опять не доделали, да? Очевидно, что не про треногу вам нужно было спросить. Печально. Подожди, ну-ка ты... Pardon me? Oui, monsieur? Да ничего, собственно. Forget it. Как нам того офицера тогда отвлечь? Слушай, ну может в полицейский чат, так я не знаю, сходить смотаться. Потому что мы зря там тусим. Хотя, очевидно, здесь все без изменений. Excuse me. What do you want now? Have you heard of a man called Marquet? Yes. He used to be known as the Mole of Montmartre. I heard he's been hospitalized, probably by one of his rivals. Which hospital was Marquet taken to? The Hagenmeyer Clinic in the Avenue des Hérissons. Мы туда отправимся? Why was Marquet known as the Mole of Montmartre? Because he lived in Montmartre, I suppose. Yeah, but why the mole? I don't know. Maybe he ruined people's lawns. Is Rosso here? Yes, he is. You wish to speak to him? Ну, а что, давайте уж поговорим со всеми, раз Yes, пришли. I do. One moment, monsieur. Вряд ли мы в ближайшее время снова будем сюда наведываться. Stobart is here to see you, monsieur. Сейчас такие, не, Did he ничего. say what it was about? No, monsieur. Сейчас мы такие, не, ничего не надо уже. Very well. И арестуют нас нафиг. What now, monsieur? Ой, смотрите, мы много о чем можем поговорить. Ever heard of a guy called Marquet? Jacques Marquet? Marquet. I know the name well. He has a record for suspected blackmail, kidnapping, arson, and art theft. An all-rounder, huh? How come he's on the loose? His bravado is matched only by the courtroom skills of his attorney. Не зря мы, видимо, сюда зашли. Have you heard of the Knights Templar? Les Templiers. But of course, monsieur, their fame is widespread throughout France. We haven't forgotten them, unlike the rest of Europe. It was the King of France who persecuted them, though. Indeed. That shook his cool. Underneath his cultured facade, the man was real twitchy. Интересно. Имеет отношение какое-то к тамплиерам? You're obviously a great admirer of the Knights Templar.
They were men of great honor, monsieur. The flower of chivalry. Not everyone would share your views, Inspector. Not everyone shares my passion for Bartok. But if the Templars were as honorable as... That's enough. I do not wish to hear your uninformed opinions, Stobbard. Why do you get so wound up about the Knights Templar? They've been dead for centuries. I shouldn't have pushed my luck. Maybe his ancestors were Templars. Whatever. I saw the anger flare in his eyes like a distant summer thunderstorm. The Templars were the first true internationalists. 800 years on, and still the world is fragmented by nationalistic flag-waving fools. You will excuse me. Стой! Мы еще не обо всем спросили. Вернись. Че, мы его обидели, что ли? Нифига себе. Слушайте, а он не тамплиер ли реально? У нас уже намек был, что тамплиеры, возможно, все еще существуют. И очень такая бурная реакция у инспектора, который, кстати, весьма странный тип. Очень интересно. Ну-ка, позови нам. Давай. Excuse me? What do you want now? Инспектора. Is Rosso here? Yes, he is. You wish to speak to him? Пусть возвращаться, мы Yes, все I do. обсудили. One moment, monsieur. Да вообще так нормально взять после этих разговоров свалить. It's Stobbart, monsieur. He insists on talking to you again. Thank you, Moo. Мы не будем о тамплиерах, оставим их на потом. What now, monsieur? Have you heard of Professor Pegram, the archaeologist? Molly Pegram, the second son of Lord Barclay Pegram. I don't know. I only read about him in a magazine. So much for the efficacy of rehabilitation. What has he done this time? He made an important archaeological find in Ireland. Do you know Pegram well? I have connections with the family, but I wouldn't say I knew him at all. Is his name really Molly? Of course not. That was the nickname he was given at school. All his friends and acquaintances know him as Molly. Do you know a pair of thugs called Flap and Guido? I have known those two since they graduated from special school. Flap is a nasty piece of work, but Guido is the real brains of the partnership. Where did you hear of them? I met them out front of the Hotel Ubu. Можем, интересно, куда-нибудь теперь отправиться. So long, Inspector. Например, в больницу. Я не буду им камень показывать. Не стоит. Попробовать позвонить Николь. Может быть, звонок лучше пройдет, чем личное посещение. It's George. I've tracked down that guy Marquet. That's great news. Yeah, if I get to see him, I'll let you know. Okay, thanks. Выследил, значит, скорее всего, мы можем отправиться в больницу. Да, госпиталь. Отлично. Не зря сходили в полицейский участок. The old building managed to retain some of its original grandeur, but the modern additions look like a baseball cap on a statue of a medieval saint. Как обычно и бывает, действительно. Заходишь в какое-нибудь старинное здание, и вдруг реклама I felt a Кока-Колы. little guilty as I tried the door, like I was about to rob a grave. I gripped the handle with an involuntary tremble in my hand and pulled.
The door was locked. Пойдемте внутрь. Доктор. Hi, my name's George Stobart. Pleased to meet you, sir. Call me George if you like. Are you sure? Yeah, that's my name. My name's Benoit, but everyone calls me Bunny. Bunny? That's right. I used to have this cute habit when I was a kid. Keep it to yourself, Benoit. Банни это кролик. Да. Зайчонок. Do you know anything about a patient named Marquet? And no, sir, I don't know much about any of the patients. I've never met a doctor who admits that he's only human. I'm only a trainee, sir. I'm sure I'll get the hang of things. То есть толку от него мало. See you later. Right. Давайте в регистратуру подойдем. К милой барышне. Excuse me. Yes, sir? О, Is this the Hagenmeyer Clinic? That's correct. I thought I was in a garden center. Oh, the plans. They were my idea. A little greenery to evoke the spirit of nature. How may I help you? клоун. Has Marquet been visited by a man in a clown costume? Oh, no. You haven't seen a man in disguise? Well, there's Theodore the bear. He comes every Thursday to entertain the children. Personally, I think he scares them half to death in that crummy old bear suit. If I was stuck on my back with tubes in every orifice, he's the last person I'd want to see. Has Marquet had a visit from a pair of gangsters? I should hope not. Can you describe them? A thin guy who looks like a weasel and his friend, the gorilla. Sounds as if they escaped from the zoo. I'm here to see Jacques Marquet. Oh, yes. Are you related to our client, sir? Да. Yeah, I'm his, long-lost brother. A brother half his age with a different name and an American accent. Yeah, people always say that. I blame Mom. We were separated at an early age, after a mix-up in the nursery at the Oakland shopping mall. I've never heard anything so ridiculous in all my life. I guess not. So, do I get to see Marquet before the funeral? That attitude will get you nowhere. My instructions were quite clear. No one gets to see Marquet. So unless you can prove you're a relative or a close acquaintance, you're wasting your time here. Как мы это можем доказать? Can you think of any use for this greasy tissue? I guess you could use it to baste a roast turkey. I'd like to shake you by the hand. Don't be fresh, young man. Гипсите. Is this plaster any use to you? I'm allergic to plaster. Have you heard of the Club Alamet? No. It sounds romantic, doesn't it? The kind of place where you get little umbrellas and whelks. Huh? That's romantic? Look at this ID pass. So you're Merlin. Marquet's been asking for you. For me? Yes. He was shouting your name when they brought him in here. Now, let me see. He was on ward B12, as I recall. Ух ты. Oh, he's being transferred to... Oh, dear. He's on ward J2. That's... Морг. Nurse Grendel's ward. А. What's so bad about Nurse Grendel? She runs that ward like a South American prison. Keeping a well-disciplined ward isn't a crime, is it? Well disciplined. In the discipline and punishment stakes, she'd whip the butt off the Marquis de Sade. Everything, I mean everything, is done to a strict routine. 6 o'clock, alarm call.
6'10", bowel movements, and woe-betide anyone who doesn't have a result. Those patients of hers are like Pavlova's dogs. She sounds like a real nightmare. And then some. If Nurse Grendel is that bad, how come the authorities tolerate her? She's like part of the furniture. Oh, you mean she's been here a long time? No, I mean there's not a man in this clinic who hasn't sprawled out on her. I was beginning to get the picture. This woman was jealous, with a big green capital J. How do I find Nurse Grendel's ward? Down the corridor on the left, turn right at the senior consultant's washroom. Right again at the executive coffee lounge. Bear left past the administrator's sauna. And turn left at the end. That's J2. Отлично. And good luck. Не запутаться. Давайте поговорим вот с этим Thanks for доктором. your help, ma'am. You're welcome. Что-то же здесь он стоит. Зачем ты сюда пришел? Видимо, что с ним поговорили. Benoit. Да не Бенуар. There's no need to shout. What do you want? А, ну, Do you know the nurse on ward J2? No, monsieur. This is my first day here. I can't wait to get my hands dirty. I was talking about treating my first patient, of course. I didn't mean I'd get my hands dirty with a nurse. мгм. See you later. Right. Hi, my name's George Stobart. Really? If you wish to make an appointment, see the receptionist. Все, да, на этом? Thanks for your help. Ну ладно, кажется, такой бесполезный. Интересно, мы можем здесь заплутать? As I turned the corner, I saw the source of the hellish noise which echoed through the corridors. It was an industrial polishing machine with an odd-looking guy in tow. Hello. What's that? I said hello. Oh, hiya. I'd like to talk to you for a minute. That's what I thought you said. Don't look so down in the mouth. No matter how bad things seem, I never let life get on top of me. Oh, yeah? What's your secret? Why, it's easy. All you have to do is smile and whistle this little tune. You know what? If you start whistling, I'll bust you in the teeth. It's a deal. Пацану надо было с Ирландии дать, видимо, он тоже уже не может терпеть свисты. Do you know a nurse called Grendel? Sure I do. Is she on duty today? Yeah, end of the corridor, ward J2. Have you seen any unsavory characters lurking about in the corridors? No, sir, I haven't. But I've got nothing to worry about. What's that, Mr. Shiny? You'd take good care of the rascals, I'll bet you would. With a friend like him, I've no fear of oppressors. It must be a great comfort. He is. Would Mr. Shiny be your polishing machine by any chance? Please, don't call him that. He's more of a friend than a machine. I've had Mr. Shiny for 3 years, and he's never let me down once. How come you got so attached to a polishing machine? I asked you not to call him that. He's got a name, you know. Yeah, Mr. Shiny. It's just that... You think it's odd, don't you? No, I don't mind. The rest of the staff think I'm twisted. I heard them snorking behind me back when I gave Mr. Shiny his weekly pull through. Whatever you've got with this metal mop foot is probably a fine and noble thing. It is? Say, it's not every day I meet someone as crazy as me. Do you know where I'd find a patient called Marquet? No,
I'm not allowed on the wards with Mr. Shiny. Да. Странный тип. See you later. Yeah, take care now. There was no way I could improve on the sculpture with the janitor watching me. Hey now, you can't go in there. How come? I'm responsible for the contents of that cupboard. Значит, придется испортить ему его друга. Maybe the face of the unaccountably happy domestic had made me unduly suspicious. I mean, I knew it was only my imagination. But the water tasted, well, peculiar. А мы не можем выдернуть ему это? As I tugged the plug out of the socket, the polishing machine coughed, spluttered, and died. Mr. Shiny, what's wrong, pal? И... I wasn't in the mood. О, мы доктором притворимся. Dr. Stobart at your service. Отлично. Запутался. Угу. Ну все же сказали, куда идти, почему он путается. There was no way I could improve on the sculpture. Да, делать снова надо, видимо, не нужно. I wasn't in the mood for shiny. Hello. Oh, hi. No whistling, right? Right. What does this tissue suggest to you? You have a cold. What you need is vitamin C. And a side order of machine oil. Ну, отлично. See you later. Yeah, take care now. Так, ну что? Как мы будем выбираться из этого лабиринта? А я думаю, мы будем решать уже в следующей части. Так что до встречи и пока!